Okay, attendance ni very important tau. Sebab as a students, I think that every one of you understands that kita akan ambil 80% kehadiran awak untuk kita carry forward seterusnya ke final exam. Dalam case situation sekarang ni, final exam will be replacing dengan 2 assignments. Assignment 1, assignment 2. If we find out that awak punya attendance tak cukup 80%, so kita ada pensyarah lah, ada hak untuk bar you from sitting the assignment 1 dan juga assignment 2. Maknanya kalau kata assignment tu you tak perlu submit, kalau kata submit pun tak dikira markah. Sebab apa? Sebab yang itulah attendance awak tak cukup 80%. So apa yang saya nak ingatkan berkaitan dengan attendance ni, kita ambil daripada dua kategori tau. Satu online class yang mana kita buat sekarang ni. Kemudian kita ambil daripada learning activities. Apa tujuan dia kita ambil learning activities tu juga? Sebab kalau ikut timetable awak, lecture kita selama 3 jam. Tapi sebabkan kita buat online class, kita tak nak terlalu lama eye contact dengan laptop, dengan kamera, etc. screen ni. So kita selalunya bagi lecture 1 jam. Remaining 2 hours tu untuk you have your own learning activities through this assigned in the future. Kemudian dan untuk makluman juga, learning activities ni dia sepatutnya berlaku every week. Maknanya setiap minggu tak boleh miss. Kita akan tengok daripada situ awak punya penglibatan. Untuk online class pula kita merujuk kepada lesson plan as stated lah. And also for this afternoon punya class, saya akan ambil dalam 1 jam setengah lah because of I want to cover next week punya topik. If you look at from the lesson plan, next week ni is a week that we concentrate to you. We allow you to have your own self-revisions for test preparations. Maknanya minggu depan hari Jumaat you ada test preparation. So kita tak buat online class sebab topik minggu depan tu saya dah bawa ke minggu ni. So you need to concentrate only on the learning activities yang diberikan pada minggu hadapan. Itu saya akan maklumkan kemudian. Okay, contohnya kan kalau kata you tengok kat sini, nak bagi jelas ni sebab bila kita record balik attendance masih lagi tak cukup. Masih lagi ada students yang tak join kelas online. Walhal dalam Telegram tu ramai tapi online class tak buat, tak masuk. Lepas tu learning activity pun tak join. Okay, contohnya learning activities minggu ni, you kena tengok teaching videos, tengok semua part tu, kemudian buat summary apa yang you faham daripada setiap part tersebut. And untuk online class, saya sekadar nak ingatkan, jangan lupa untuk you tick attendance kat sini. So sistem buka 15 minit sebelum dan dia akan tutup 15 minit selepas. So you please tick attendance here lah sebab kita akan verify attendance yang you take dalam your future dengan attendance list participant yang dapat daripada Microsoft Teams. Kalau you tipu dekat you future, you tak attend for online class tapi dekat you future you take. So kita boleh trace daripada Microsoft Teams dekat inside MT pun kat situ ada evidence kehadiran awak, kewujudan awak dalam online class. You wujud berapa lama? 15 minit ke? 1 jam ke? Ataupun 10 minit? Maknanya you join awal kemudian you live. Atau alasan apa pun kita tak tahu. So kita boleh nampak, kita boleh record kat situ. Okay, yang tu berkaitan dengan online class. So now we go to our main topic, topik 2. Okay, dalam topik 2 ni, apa yang saya nak tekankan, dia lebih kepada applications of geotechnical engineering. For example, one of it is the foundations. Foundation ni, kalau you tengok dalam lesson plans, kita ada 2 types foundations, shallow foundations dan juga kita ada deep foundations. So for this week, it's actually on the shallow foundations. Next week punya topik kita nak estimate settlement for shallow foundations. Tapi saya bawa masuk sekali. So saya akan explain on the theoretical part for the calculations on estimations the settlements. So I leave it for you to have your own because next week memang you are free available just to do it the revisions on topic 1 dan juga topic 2. Maknanya kata dalam topic 1 tu dan topic 2 shallow foundations memang akan ditanya dalam test 1 awak. So you kena betul-betul buat revisions lah.
Okay, kita nak pergi kepada benda mudah iaitu mengenal foundations. Dalam erti kata lain, you have to understand what is exactly foundation it is. Foundations ni is an interface element used to transmit load from superstructure to underlying soil or rock. Maknanya, sebelum kita nak bawa beban daripada atas, dia kena ada satu medium, satu structure yang memindahkan beban daripada atas ke bahagian bawah. Bahagian bawah kat sini kita rujuk adalah tanah ataupun rock, hard rock. So apa tujuan dia? Because that is the last end platform yang loading tu akan dipindahkan ke bahagian yang terakhir. So it all depend to the soil profile, soil type. Kalau kata soil profile you very strong, yang mana loading you pun tak tinggi, so it just enough menggunakan shallow foundation. Lagipun kalau you tengok sini, shallow foundations is stated that the requirement D over B less than 1 and then the founding depth tak boleh lebih daripada 3. So maknanya kalau kita nak excavate, nak letak foundations ni, dia punya kedalaman dia dalam kos 1 hingga 3 meter saja. Kalau kata melibatkan soil profile yang very weak, kemudian nak jumpa hard stratum layer pun agak jauh dalam, so yang tu kita kena pakai deep foundations. So deep foundations contohnya pars, kaizans ataupun ada jenis-jenis yang lain lah. Selalunya kita guna concrete pars, pump pars, micro pars. So those are the things example untuk merujuk deep foundations. Okay, belah kanan ni menunjukkan jenis-jenis shallow foundations bergantung kepada loading. Ada yang pad, ada yang strip, ada yang mat. So ada combinations juga antara pad dan juga pars. So all those depends with this kind of the factors such as dead load, live load, kemudian kita ada wind load for example. And then we have the earth pressure and lastly, for example, earthquake ataupun water pressure effect. Okay, when you want to design a shallow foundations lah, there are 3 things that you have to comply to the code practice such as British Standard ataupun Eurocode. So antaranya adalah adequate depth, kemudian limiting settlement, and the next one is a factor of safety against the shear failure. So kat sini dia ada beberapa lah. Kalau adequate depth ni kita nak prevent daripada effect climate changes contohnya. Kemudian kita nak dealing with the horizontal loads. And then kalau limiting settlement ni kita nak avoid from total settlement ataupun differential settlement. Kemudian kalau kata factor of safety ni kita nak tengok shear failure ni ada dalam pelbagai bentuk modes failure lah. Okay, ini contoh kalau kata limiting settlement. Contohnya foundation sawah atas sand. So isolated footing pads ni dia benarkan limiting settlement hanya 40 mm. Kalau kata footing you on clay untuk isolated footing, so the maximum total settlement yang dibenarkan adalah 65 saja. Untuk kita kaitkan faktor yang ketiga iaitu FOS against the shear failure. So ada 3 jenis mode of shear failure. Okay, dalam mode of shear failures ni you have to look at closely lah. Setiap jenis mode failure ni berbeza mengikut jenis tanah. Contohnya kalau you ada dense sands ataupun over consolidated clay, bila you letak footing on this kind of the soils, this is the failure pattern that give to you. Some having bulging outside of the foundations. Kemudian you akan ada some plastic failure zone. Ini untuk general shear failure. Whereby kalau you letak foundations on the loose sand for example, you may see that the footing move downward having a little or small bulging or tilting but not so obvious compared to this general shear failure. Kemudian kalau kata you letak footing pada very loose sands, mana dia punya void tu terlalu besar dan dia terlalu longgar, so you akan nampak tanah tu mengakibatkan pergerakan jatuh footing tu ke bawah. So at this particular time, dia punya plastic failure zone pun dah tak berapa jelas ada. Kemudian the bulging or tilting effect pun there is no
more. Maknanya dia dah digantikan dengan drag down effect. Okay, these are some examples and recommendations factor of safety for different applications or infrastructure lah ataupun structure. Kalau kata you ada warehouse ataupun railway bridges, so dia punya FOS in 3.0 dan juga 4.0. Okay, what are important things about the foundations, kemudian the modes of failure, shear failure semua tu, dia nak bagi tahu what these kinds of different soil type will give you different soil failure. Maknanya kalau you ada dense sands, kita boleh assume the general shear failure will take place. Kalau you ada loose sand, there is possibility for local shear failure. Whereby if you have very loose sands, there is a chances to have punching shear failure. So punching shear failure ni adalah something that you have to consider when you design footing foundations ataupun concrete footing lah. You kena masukkan dalam you punya analysis design. Okay, yang tadi tu very general explanations on the foundations. Kemudian kita nak faham dia punya term and formula. Dalam this case, ada beberapa formula term yang you kena look at closely lah. In terms of dia punya definitions, in terms of dia punya symbol. Okay, for example here, what is the net ataupun what is the first one ultimate bearing capacity? QF. Ada setengah buku dia menggunakan QU. So QF, QU benda yang sama lah. Kita merujuk kepada ultimate bearing capacity. So it is an intensity of bearing pressure at which the supporting ground is expected to fail in shear. Whereby the net ultimate bearing capacity is a conditions yang mana the ultimate bearing capacity subtract dengan overburden pressure. Okay, overburden pressure ni saya harap every one of you understands lah. Dia adalah stress relief from excavations. So berapa berapa tegasan yang dah berubah daripada asal sebelum kita letak footing dan selepas kita korek tanah letak footing. So footing ni tak semestinya berada on the ground surface. They can be founded a few meter below the ground surface, for example here. So in that particular formula, bila you nak calculate overburden pressure ni, you have to check on the influence water table effect lah. So you kena tengok, kemudian you nak calculate contact pressure ataupun net bearing pressure ni, you have to check on the contact pressure Q, kemudian overburden stress. So the contact pressure is Q is counted at the base of the foundations. Maknanya at the base foundation ni kita boleh panggil dia sebagai contact pressure lah. Kalau you tolak dengan overburden pressure, yang tu baru kita panggil net bearing pressure, QN. Okay, the next one is a factor of safety. It's a ratio between net ultimate bearing capacity and the net bearing pressure. The next one is the presumed bearing value. It's a preliminary design purpose for rock or soil. Okay, next one is the allowable bearing capacity, Q allowable. So the bearing pressure that because either on drain or drain settlement or creep equal to be specified tolerable design limit. So in this time, bila you nak design ataupun you want to calculate the allowable bearing capacity, it must be satisfied from two criteria. For the first one is the shear strength, kemudian the next one is the settlement. So when we talk about settlement ni dia ada yang immediate settlement, dia ada primary consolidation settlement, and the last one dia ada secondary settlement. It depends on the stability. Adakah you nak tengok for short term stability? So kita akan tengok immediate settlement ataupun kita kena calculate using the appreciate formula for immediate settlement Q allowable. Tapi kalau kata you want to check for long term stability, so that things Q allowable kita kena guna this formula. Okay, bila you dah understand on the definitions, semua term semua tu, ada beberapa yang kita kena fulfill lah. Sebabkan kebanyakan teori dia menggunakan Terzaghi punya konsep. So you have to understand assumptions made by Terzaghi to fulfill the formula. For example, the soil is a semi-infinite, homogeneous, isotropic, weightless, and then the rigid plastic material. So the embankment depth is not greater than the width of the footing. So it is assumed that general shear failure occurs and the failure zone is measured as a
45 plus V over 2, that is more realistic compared to assume as the V. And then the soil above the footing base can be replaced by a surcharge stress. So ini antara beberapa assumptions lah untuk bila you nak guna terzagi formula. Okay, yang ni adalah salah satu contoh terzagi formula untuk sheet footing. So different shape of footing will give you different initial factors in front of it for the first term, second term ni maintain and third term. Kalau you tengok sini formula yang ni dia reflect kepada street footing. Kalau kata you ada circular footing, so you kena guna formula bawah ni lah. 1.3 CNC plus overburden stress NQ plus 0.3 V gamma and gamma. So yang ni kena hati-hatilah bila nak guna formula dia. Dengan main masuk tak tengok apa, tak baca soalan. Macam ni dia memang dah tulis dah. The ultimate bearing capacity for straight footing is given here. Kalau ada rectangular footing, ini formula bawah dia. So read question carefully. Okay, as I explained earlier, for the contact pressure ke ultimate bearing capacity ke kan, kalau you tengok kat sini, kita ada term 2 dan term 3 yang akan ada effect daripada water table. So we want to know how to calculate the term 2 and 3 once it has effect from water table. So there are 5 cases differently showing to you the term for that effective overburden dan juga effective unit weight. So apa yang berlaku? Saya nak you perhatikan betul-betul lah dia punya formula tu. Kalau kata you tak hafal formula this one you just understand dia punya konsep pun dah mudah lah sebenarnya. Itu yang saya nak cuba sampaikan. Okay, contoh kalau kita tengok kes pertama. Kes pertama water table at the ground surface. So apa yang kita boleh kata tanah yang bawah daripada permukaan tanah ni semua akan dalam keadaan wet conditions. So kita akan ambil dia sebagai 1D. Bila nak calculate overburden pressure, dia akan ambil efektif lah. Effective unit weight darab dengan D. Dia bukan darab dengan ZW ke ataupun HW. And then bila kita nak tolak dengan water unit weight of water, saya nak ingatkan pada anda semua, kita menggunakan nilai 9.81 lah. So I don't want you to use 10 kilonewton per cube meter. So I want you to stay on this value supaya dia boleh bagi consistent answer to all of students. Okay, untuk term number 3, bila kita ada case pertama, sebabkan footing ni berada pada this layer of soil, and then the layer of soil that carried a load from footing ni dalam keadaan wet conditions, so the unit weight here must be in effective unit weight lah. So dia kena minus dengan 9.81. Similarly for case number 2 dan juga case number 3. Case number 2 ni yang mana air berada beberapa meter daripada permukaan tanah. So term number 3 pun masih lagi ada influence effect of water. Similarly at case number 3 yang mana water table at base footing. But you have to be careful bila kita nak calculate term number 2 dan juga term number 3. Contohnya intermediate ni, kalau you tengok separuh tinggi ni ada air, separuh lagi tak ada air. Maknanya kata kalau you nak kira overburden stress ni, kita akan ambil dua kedalaman lah, satu ZW, satu HW. ZW mewakili yang dry condition, HW mewakili wet conditions. So bila kita calculate dengan ZW, kita akan pakai unit weight yang biasalah, dia tak perlu tolak dengan 9.81. Tapi kalau kita kira below the water table effect ni, so kita kena tolak dengan 9.81. Okay. Untuk case number 3, dia berbeza walaupun air tu berada pada base footing, dekat bahagian atas ni semua dalam keadaan dry. So overburden stress dia adalah total overburden stress.
Okay, untuk kes nombor 4 dengan kes nombor 5 ni, yang ni keadaan di mana water table ni dia berada satu above daripada passive zone, satu lagi water table berada below the passive zone. Okay, untuk dapatkan DW, kita akan tambah founding depth D plus dengan B. So, kalau you ada this condition number 4, untuk calculate term number 3 ni, dia ada special formula lah. So, you kena pakai this formula. You cannot take it easily. Gamma saturated tolak dengan gamma water. So, dia ada influence depth. Maknanya, DW tolak dengan DF bahagi dengan B. Okay, case number 5 is more easiest lah antara case-case yang lain. Yang mana, bila you tengok the water table below the passive zone, it means that, atau erti kata lain, is well below. So quite far. There is no effect of water table to the term number 2 and term number 3. So kita boleh kira dalam total overburden stress dan juga total unit weight. Okay, if you look at to that formula just now using the CEG, dia ada NC, NQ, and gamma kan? Macam mana kita nak dapatkan NC, NQ, and gamma tu? So you can see from this example of table. Contoh kalau saya nak pakai table ni. NC, NQ, and gamma dia bergantung kepada nilai P. Kalau kata you baca soalan lah foundation is laid on the phi equal to 0. So senang je, you pergi dekat row yang menunjukkan phi kosong. Kemudian you akan dapatlah NC dia 5.14, NQ 1, and gamma kosong. Itu yang dimaksudkan NC, NQ, and gamma dia bergantung kepada nilai phi. If the question says that is laid on the sand dengan phi 40 degree. So you boleh lah pakai 75.3, 54.2, 95.5 untuk factors. Bearing capacity factors. So table yang berikut ni benda yang sama jugalah. Satu yang modified, satu lagi daripada Terzaghi's punya modification by Kombuja 1993. Somehow in situations yang kita nak lebih specifically kan lah. Sebenarnya kalau you tak specific pun you dah boleh nak faham lah kan. Sebab kita ada two conditions of soil. Satu coarse grain, satu lagi fine grain. If you place shallow foundations on the coarse grain, let's say we assume as a pure sense. Dengan C sama dengan kosong kan. Bila C sama dengan kosong, you have some values of phi. Of course, you akan ada nilai NC, NQ, and gamma. Tapi, bila you masukkan balik dalam term 1 dengan C sama dengan kosong, automatically, if you look at this formula, there is no more term number 1 iaitu C and C. Yang tinggal hanyalah term 2 dan juga term number 3. Okay, kenapa ada gamma D ni? Kenapa kena tolak? Sebab dia merujuk kepada net ultimate bearing capacity. So yang tu yang you kena fahamkan. It's actually coming from here, QF. Yang ni semua ni QF. This one QF. Yang ni pun QF. Tolak dengan gamma effectively, dapatlah Q and F. Itu maksud dia. Okay, kalau you ada second conditions, the foundations laid on the purely clay, yang mana phi sama dengan kosong. So we can still use Terzaghi equations. But when you got the factors, you akan nampak at this time N gamma sama dengan kosong pada phi kosong. So tak percaya kita tengok balik ke atas ni. Contohlah. Okay, kita letak footing kita atas clay. Clay phi sama dengan kosong kan. So NC 5.14, 1 dengan kosong. So betul lah N gamma kosong. So bila kita masuk dalam Terzaghi formula for straight footing, what we can have is that term number 3 kita akan kosong. Maknanya nampak tak? Dekat sini term number 3 tak wujud. Dekat sand term number 3 ada. Dekat clay term number 3 tak ada. Yang ni tak perlu hafal. Dia just faham je. Kalau you substitute value pun you dah boleh proven apa yang saya cakap ni. So yang tinggal untuk clay adalah Cu NC plus dengan gamma D. Tapi bila you nak analyse sebagai net ultimate bearing capacity,
The only left kemudian hanyalah CUNC. Mana hilang pergi ni? Gambar D ni. Mana hilang? Kenapa dia tak ada dalam this formula? Due to the reasons you want to calculate as a Q and F. Q and F, as I said, is a QF tolak dengan overburden pressure. So that's why finally this equation hanya tinggal you CUNC. Scampton also suggests that the NC value must be taken to the few factors such as shape and depth. Inilah yang Scampton cadangkan. Makna kata kalau you ada undrained clay, kemudian you ada factors shape dia, kemudian you ada factor depth dia. So it is suggested to you to have this kind of recommendation NC value. Contohnya kalau street footing dengan syarat D over B sama dengan 4 and B over L is 0, so NC mesti 7.5. Kemudian kalau kata D over B more than 4 square or circle footing, so B over L is 1, so NC sama dengan 9. So read question carefully lah kan, sama ada the footing is laid on undrained clay ke apa kan. Okay, yang penting lah. Okay, bila kita tengok balik, tersegi ni is a straightforward calculations ataupun teori. Dia tak ada shape factor effect. Tapi kalau katalah you need to construct a footing on slope, atas cerun. So kat situ ada inclination angle, ada inclination slope. So tersegi formula dia dah tak sesuai. Apa yang dicadangkan adalah untuk menggunakan formula daripada Meyerhoff dan juga Hansen or Basic. So at this time dia introduce to you the shape factors, the depth factors dan juga inclination factors. So you boleh tengoklah kat sini beberapa conditions dia. Kalau V more than 0, okay, ini antara benda yang you kena masukkanlah dalam formula. Okay, yang nombor 3, 4, 5 ni pun saya dah explain. Okay, saya just not show you the variation in safe bearing capacity equations. So in this slide, you can see that there are many styles or formula to calculate the safe bearing capacity. Ada yang guna kaedah Whitlow, ada yang guna kaedah Mat Manzur Rahman, ada yang menggunakan Raja Amdas. So it's not say that this one is wrong, this one is right or otherwise. So kita boleh kata mana-mana pun betul. Cuma dalam kelas I prefer you to use this one lah. Maknanya kalau perbezaan Manzur dengan Rahman dari segi sebutan sajalah, dia punya formula sama. Macam yang ni dipanggil safe gross bearing capacity. Kalau Whitlow dipanggil allowable bearing pressure. So benda yang samalah. Budu pun dipakai benda yang sama. So for safe bearing pressure. Okay, yang tu untuk berkaitan dengan shallow foundations. So contoh yang ni saya akan pergi 30 minit terakhir sebelum kelas kita habis. Okay, saya nak masuk dekat section settlement. Estimation settlement for shallow foundations. Settlement ni kalau ikut definitions, it's very easy to understand. It's a vertical downward movement. Dia selalunya berlaku at the base of foundations or the other structure due to the ground movement. So when we talk about total settlement, it always consists immediate settlement, primary consolidation settlement, ataupun plus dengan secondary consolidation settlement. So the settlement occur due to the reductions in volume, air void ratio in the soil. Maknanya bila ada perubahan isi padu disebabkan oleh pengurangan air daripada proses consolidations tu, dia akan menyebabkan berlakunya endapan. Okay, apa contoh-contoh ataupun faktor yang mempengaruhi settlement lah. Sebagai contoh yang you boleh tengok kat sini dia daripada direct causes, for example dead load, live load. Kemudian dia daripada indirect causes, earthquake, etc. Okay, settlement ni kita boleh kategorikan sebagai uniform settlement ataupun differential settlement. So of course kalau you tengok sini uniform settlement selalunya dia tak teruk, dia tak bagi hasil crack. Maknanya uniform, nilai settlement ni adalah sama. Tapi bila you tengok some amount of displacement is very huge kan, so you akan ada some cases di mana berlakunya rekahan pada struktur bangunan.
So kat situ you have to take seriously major repairing work lah ataupun rehabilitation work to overcome the worst conditions of cracks. Okay, settlements ni it can be measured from the theoretical ataupun from the field test measurement. So kalau daripada teori ni kita pakai immediate settlement, kita boleh pakai consolidation settlement. Whereby from the field test kita boleh ambil daripada 5 testing. Sama ada plate bearing test, pilot test ataupun JKR Macintosh probe. Okay, the next slide showing to you the formula used to calculate or to estimate the settlement whether from theoretical ataupun from the field test. Okay, kalau kata daripada theoretical, if you want to estimate immediate settlement, if you remember dalam topik soil mechanics ni, kat situ you hanya belajar influence factor due to the difference changes in effective vertical stress. Tapi bila kita tengok balik, perubahan vertical stress tu adalah disebabkan oleh tekanan yang dikenakan kepada tanah tersebut. Tekanan tu boleh datang daripada loading. Loading at this particular time, kita consider loading coming from the foundations. That's why kat sini you can see that the foundations ada yang jenis flexible foundation, ada yang jenis rigid foundations. Foundations tu pula, it can be placed or located at the center ataupun at the corner. So bila you nak pakai Tzolk'in punya equation, so this is the influence factor yang you kena consider dalam dia punya formula untuk calculate immediate settlement, as well as the correction factor for foundation depth. So you have to look to this table dan juga this chart. So kalau jumbo, kena tengok yang ni lah, chart yang seterusnya. Okay, untuk based on field measurement test, CPT ataupun SPT. Okay, CPT ni dia berbeza sikit lah. Yang mana awak kena divide layer into few. Kemudian dapatkan dia punya influence IZ, influence factor dia. Kemudian you multiply. And then you total up dengan all these particular symbols. Masukkan curve resistance. Kemudian you akan dapatlah the immediate settlement from the CPT test. Okay, yang ni daripada teori lah. Teori ni saya tak explain sebab dia basically sama dengan macam you dah belajar dalam topik soil mechanics. Okay, next on plate bearing test. Plate bearing test ni selalunya kita buat untuk dapatkan load settlement curve. So load settlement curve ni bila kita penetrate on soil, dia boleh bagi you reading berapa lah antara loading dan juga settlement value. Letak beban 50 kN contohnya. Berapa nilai settlement? Increase the loading, adakah settlement tu meningkat ataupun dia static? Kalau you place on the soft soil, you akan nampaklah settlement increase by loads. Tapi kalau kata you letak plate loading ataupun plate bearing test ni pada hard layer, so you akan nampaklah even you increase the loading, settlement taklah pergi terlalu tinggi ataupun jauh. Okay, the empirical formula for plate bearing test, this is how we can calculate. Ini pun I leave it to you untuk have your own revisions. So same goes to the SPT, standard penetration test. Remember from the topic 1, so bila you belajar standard penetration test, there's counted by N value number. So the N value number indicates to you the soil type lah dengan soil profile, sama ada soil tu strong ataupun weak. Okay, dia ada particular formula lah untuk sand ke ataupun untuk clay. Okay, ini beberapa contoh yang saya dah compile untuk mudahkan you buat revisions, immediate settlement. For example, this is what I said that dia melibatkan mu naught. Ini if you have a jumbo punya formula untuk calculate immediate settlement. Kemudian immediate settlement pun can be calculated also from the Tzolk'in. And then boleh juga kita calculate settlement from the experimental work, sama ada secondary settlement ataupun primary settlement. And then this also can be estimated through the plate bearing test, and lastly from the CPT test.
So the CPT test showing to you the value of the current resistance pada setiap layer of the soil, and then you plot. So you finally what you need to do is to get the total settlements of the soil. Okay. From the theoretical or explanations, do you have any questions before we go to the example of calculations? Okay, No, madam. as I said, I would like to concentrate on this example 1 and example 2, the applications from the concept on ultimate bearing capacity using the Terzaghi formula. Untuk formula jenis basic ke, Mayhoff ke, that one I will not cover sebab saya just nak concentrate you understand the first one concept, macam mana kita nak kira ultimate bearing capacity with the effect of water table, etc. And then how to determine the FOS, and then macam mana nak dapatkan allowable bearing capacity and so on. Okay, I think that can we have 5 minutes break before saya continue dengan example? Boleh, madam. Okay, thanks.
Okay, we are back to the example 1. So, okay, saya bagi settle awal lah kelas online kita kan supaya kompak kan. Kompak pun dan nak time-time kritikal tu kan nak si makan dan berbuka kan. Kompak 4:30 kan. Okay, so daripada beberapa example ni saya nak concentrate example 1 dengan example 2. Example 1 ni senang tau sebenarnya sebab sebenarnya dia hanya minta kalau dalam kata soalan ke apa-apalah kan, sebab dengan constraint masa tertentu tu kita tak minta lah you kira untuk 5 cases different water table effect kan. So I just show you how you can see differences untuk setiap term 1, 2, 3 untuk 5 cases yang berbeza. Okay, pertama kali bila you baca soalan lah, you highlight kan apa benda yang penting. Kemudian contohnya macam kat sini saya highlightkan information square footing. Apa tujuan dia? Tujuan dia supaya saya boleh tahu dalam banyak-banyak formula ultimate bearing capacity from CEG tu formula mana saya nak pakai? Sebab dia ada banyak shape footing kan. Ada strip, ada square, ada circular, ada rectangular. So saya tak boleh main guna je. Saya tak boleh guna yang saya hafal shape footing sebab dia dah tak applicable. Sekarang ni dia adalah square. So saya kena keluarkan formula square. 1.3 CNC plus dengan overburden stress NQ plus dengan 0.4 gamma and gamma. So once you have done on that identification the right formula, so kita boleh pergi ke next cases lah. Case 1, case 2, case 3, case 4 dan case 5. Dalam these questions, it stated that the square footing founded 1 meter from ground surface. Kemudian air tu dia tak mention, tapi sebab kita nak kira untuk 5 cases yang berlainan, so kita akan buat perubahan kedudukan air tu mengikut case lah, case 1 sampai lah case 5. Kemudian juga dalam soalan example ni, dia ask to determine ultimate bearing capacity dan juga allowable load dengan maklumat FOS sama dengan 4. Okay, consider the groundwater table effect on all cases. So, you have to calculate lah the QU, kemudian allowable load untuk semua cases. Tapi untuk explanations, let's say I take from case 1, case 2 dan juga the last case 5. Just to show you how to apply the informations into the formula. Okay, dalam example ni juga dia dah bagi you maklumat iaitu bearing capacity factors NC, NQ, and gamma 17, 7.4 dengan 4.4. So, bila kita bandingkan kes 1, kes 2 dengan kes 4, kes 5 ni, kita akan nampak yang mana term number 1 ni dia tak ada efek. Maknanya air tu tak memberi kesan kepada term number 1. Tetapi, bila you kira untuk term number 2, kemudian term number 3, you akan dapati setiap cases ni dia akan bagi nilai yang berbeza untuk nilai untuk nilai term 2 dan juga term 3 bergantung kepada kedudukan air lah. Contohnya macam contoh dalam kes 1 dengan kes 2 yang saya nak highlightkan, awak akan nampak bila kita calculate term number 2 ni, sebabkan air tu berada pada permukaan atas, so all these soils is in fully saturated. So kita kena dapatkan effective overburden pressure yang mana you akan tolak 17.8 tolak dengan 9.81, you multiply dengan 1 is the founding depth, darab dengan faktor dia NC 17.7, NQ is 7.4, so you akan dapat 59.13. So kita bandingkan untuk kes number 2, air tu berada separuh daripada kedalaman iaitu 0.5. So dalam this zone, you akan dapat wet zone dekat bahagian bawah ni. You akan dapat dry zone dekat bahagian atas. So yang ni kebetulan mudah lah sebab dia separuh kan, air tu berada 0.5. Cuba kalau kata air tu 0.2. So you nak ambil unit weight soil yang mana nak kena ambil sebagai 0.2, yang mana sebagai 0.8.
So just be careful lah in order to calculate the effective overburden pressure due to the stress relief from excavations. So you have to use the appreciate value dalam formula tersebut lah. So dalam this case, untuk dry condition, kita akan ambil 17.8 darab dengan 0.5 tambah dengan 17.8 tolak 9.81 darab dengan 0.5 untuk dapatkan total effective overburden pressure consists of dry conditions on top dan juga wet condition at the bottom half. So kita akan dapat 95.42. Okay, untuk term number 3 yang mana kes air dekat atas ataupun separuh daripada kedalaman, sebabkan footing kita tu dekat tanah yang memang dah dibasahi oleh air, so dia akan guna effective unit weight. So 1.09. So kalau you tengok dekat case number 3 pun, dekat term number 3 maintain, yang berbeza dekat term number 2. Sebab sekarang ni air berada dekat base footing. So dekat bahagian atas ni semua dalam keadaan dry. So I hope that you all clear how what I explained just now in terms of the term 1, term 2 dan juga term 3 untuk few cases selected daripada 5 cases yang ada dekat sini. Okay, we have answered for 1, contohnya ultimate bearing capacity. And then for the next one, what we want to find is unallowable load using the factor of safety 4. Okay, yang ni adalah contoh kiraan dia. So, bila kita nak calculate, kita akan ambil sebagai net. So, net is the ultimate tolak dengan overburden pressure. So, you akan nampak lah dekat setiap cases 1 sampai 5 ni semua saya dah tolak. Ada yang terkesan dengan air tu kita tolak. Ada yang tak terkesan dengan air tu kita maintain lah. Maknanya overburden pressure tu ada efek air ke tak ada efek air. Contohnya case number 3, case number 4 dengan case number 5 ni. Kenapa dia berbeza? Dia berbeza bergantung kepada nilai QF yang kita kira tadi. Okay, FOS. FOS dia dah bagi tahu 4. So kita nak dapatkan jawapan terakhir iaitu Q loading, capital Q iaitu loading intensity. Sebelum tu you kena dapatkan dulu what is the Q net allowable. So Q net allowable is the Q net ultimate bearing capacity bahagi dengan FOS. So this formula is actually referring to the Belajar MDAS punya method. Tak silap saya lah, saya pakai kaedah tu. Tapi macam saya cakap lah, I prefer you to have safe bearing pressure ataupun safe bearing capacity menggunakan Whitlow punya formula. So kalau ikut Whitlow ni, you kena dapatkan QNF bahagi dengan FOS plus dengan overburden pressure. That's the right one lah untuk you calculate net allowable bearing capacity. Okay, the next one, since we are looking for the Q, the net loading ataupun the net intensity loading capital Q. So from the area of the footing, kemudian the net allowable, we can have that one dengan kita rearrange balik the equations. So the net loading Q is equal to Q net allowable times dengan the area of the foundations. So area of the foundation 1.5 darab dengan 1.5, so you akan dapat 2.25 meter square. So you have obtained all the loadings, all are different according to the effect of water table. So I hope that you understand on the solutions for example 1, yang mana is quite straightforward lah sebab dia tak ada tricky sangat. Okay, untuk example number 2 ni, it's a bit different compared to example 1. Yang mana you are given one problem with the unknown, iaitu the size of the circular footing is not known. So you tak tahu berapa size footing tersebut. Tapi you diberitahu loading from column 1.4 meganewton, founding depth is 1.2. So by taking FOS 2.5 dengan keadaan water table well below, so what is the size of the circular footing? So bearing capacity factor pun dia dah bagi. So the next case dia minta you calculate
the new factor of safety jika air penuh dekat kawasan yang kita letak footing tersebut. So makna kata 2.5 ni bukan lagi factor of safety untuk case number 2. Okay, ini adalah solutions dia. If you can see from here. Sebabkan dia dah mention yang mana water table is well below. So you can see from the term number 2, term number 3, semua dalam keadaan total. Total overburden, stress dan juga total unit weight. Semua pakai 17. So dia tak tolak dengan 9.81. Sebab dalam soalan tu dia dah sebut well below. But the only thing is that it is unknown, unsolved. So ada B dalam QU. So you kena dapat what is the B. Since we want to calculate the next one is the B size from the loading intensity ataupun from the allowable net bearing pressure. So we have to estimate the net allowable bearing pressure from ratio between net ultimate bearing capacity over factor of safety. So this one kenapa dia minus dengan overburden pressure because it want to get the net. So dia bahagi dengan 2.5. So this one reduced to the 712.28 plus 29.78B. Keep remaining in unknown. Maksudnya masih lagi B tu kita tak tahu nilai. How do we get that B? So the B must be equal to the some equations or assumptions that the intensity loading or the contact pressure Q is similar to the allowable net bearing pressure. So once you settle it down, you dah susun balik persamaan ni, you rearrange balik equations. So the final answer for the size of circular footing is 1.51 meter. So we have done on that part, on the first part. Okay, for the first one kita dah solve. Second one is that you have to find what is the new factor of safety for the new case where the footing is fully founded ataupun dia ditenggelami oleh air sepenuhnya. So at this particular time, the ultimate bearing capacity for the term number 2 dengan term number 3 will be affected due to the water table effect. So that's why kat sini you akan nampak dia calculate sebagai effective overburden pressure dan juga effective unit weight. So it gets the answer as 1694.88 kilonewton per square meter. But still unsolved. Sebab apa? Soalan tu minta factor of safety. So it just stop pada ultimate bearing capacity. So the next one, what I want every one of you to have calculations on what is the answer for FOS. Okay, please give me answer from lelaki seorang, perempuan seorang, nilai ataupun value FOS. Okay, saya nak jawapan from Nik Aidil dan juga Nur Aina Safi. How do you calculate at the first place and what is the final FOS? Okay, in the meantime, so I nak yang lain pun kira bersamalah sebab saya akan randomly pick up lah. Kalau kata dalam 5 ke 10 minit tak ada jawapan, so saya panggil siapa-siapa je untuk bagi jawapan. Okay, okay, kat sini saya ada whiteboard. So saya akan conteng lah macam mana, I mean that the next step sehingga kita boleh dapat FOS. Okay, as what you know, daripada banyak-banyak tadi tu kan, kita boleh nampak ataupun kita boleh calculate contohnya FOS daripada Q net ultimate bearing capacity bagi dengan Q net allowable bearing capacity. So ini cara lain.
Tapi this particular formula is give you the I can say ataupun I can assume as a conservative value. But then I don't want you to use this formula instead of using the right, what I am more preferable is here as a QNF over FOS plus effective overburden. Since we have the N net allowable, so you kena dapatkan juga dengan some additional plus effective overburden pressure. Okay, dalam this all things term ni, ada beberapa yang kita tak tahulah. Yang paling utama kita nak cari adalah yang ni. Tapi yang ni pun masih lagi belum kira kan, kita tak tahu. Yang ni pun kita tak tahu nilai dia. Yang ni pun kita belum tahu nilai dia. Tapi nilai-nilai ni kita boleh kira. Okay, first of all, what I want you to calculate is that contohnya kalau kita nak dapat yang pertama lah, effective overburden pressure. So kita akan kira as what? 19 pula 9.81. So effective overburden pressure sama dengan berapa? Berapa jawapan? Syazana? 11.03. 11.03. You ambil 2 decimal lah. Okay. Okay, next one. 11.028. Okay, kalau ataupun 11.0. Tapi eloknya 3 decimal pun dah cukup dah. Okay, kita dah dapat yang ni. So now kita nak kira QNF. QNF is the net ultimate bearing capacity is equal to ultimate bearing capacity minus overburden, effective overburden pressure. So just now what we have is that kita punya ultimate is 16 tolak dengan 11. Okay, jawapan berapa? Saya ada dah jawapan, tapi saya saja nak tengok awak kira ke tidak. Petang-petang ni kan. 1683.85. Okay, Alicia, you dapat jawapan sama tak? 1683.852. 1683.852. Unit apa? Unit apa kelas? Saya bukan ajar matematik. Unit apa? Okay, yang ni unit apa? Overburden, effective overburden pressure ni unit apa? K, P, A ataupun kilonewton per meter square. Makna kata kat bawah ni pun adalah KPA. Itu yang membezakan subjek matematik dengan subjek engineering. Engineering this not number only tau. Engineering dia ada number campur dengan apa yang kita panggil? Ni kita panggil apa? Pascal. Okay, Pascal ataupun kita kata dia kalau mekanik ni dia ada jawapan number campur dengan unit.
Apa tujuan dia unit? Unit ni tujuan dia dia mewakili kepada what is the thing that you calculated for. Kalau kata you tak letak KPA, I can assume it's a number only. Dia tak memberi apa-apa maksud sebagai net ultimate bearing capacity. Ataupun dia tak reflect pun kepada topik kita. Dia lebih kepada, contohlah matematik lah. Ni campur ni, tu tolak tu, dapat yang ni. Itu is a number. Tapi we want to refer that this one is the net ultimate bearing capacity with value dan juga unit. So you have to letak sebagai KPA. It can be K, it can be M, it can be as a gigapascal. So it's very important you letak adakah dia K ataupun dia G ataupun dia M. Since kita carry dia as a K, so for this one also as a K lah kan. Okay, maknanya daripada atas ni, yang ni dah tahu, ni pun dah tahu, yang tak tahu yang ni, and lastly kita nak dapat FOS. So we go downwards sikit, kita go down. Okay, untuk yang Q allowable ni, since we only have informations about Q daripada contact pressure footing, so kita boleh assume Q allowable soil is equal to the Q allowable daripada loading that act to the soil. So now apa yang kita can do is that Q loading bagi dengan area of footing. Okay, Q loading tadi 1.4 darab 10 kuasa 3. Bagi dengan area footing berapa? 1.512 bagi dengan 4. So berapa Q allowable? Tujuh 781.78. Betul ke? 781.78 unit. Unit. Unit Newton per meter square. Okay, good. Sebab apa? Sebab kita nak dapatkan FOS. FOS is a unitless. Maknanya, kalau you tengok balik daripada formula atas ni, kalau dia tak sama unit, kita tak boleh cancel out. So, bila kita tak boleh cancel out, kita tak boleh dapat dimensionless FOS. So, FOS is a ratio kan antara Q and F dengan Q allowable. So, dia adalah KPA. So, this one is also as a KPA. So can you give me the last one, FOS? The last answer for what we are looking for here? Okay, berapa nilai FOS? $2.15. Kalau you ambil 2 decimal berapa? I think that is around 2.16 tak? 2.16. Okay, good. So my assumptions is that every one of you are aware and not sleeping. So do you have any questions from the beginning of our lecture to now? What we are doing? A bit early jugalah saya habis kelas hari ni. So I hope it's fine to you lah. Okay, for further explanations or further examples, don't worry, just go to the learning activities in the future. You may find a lot of explanations as well as from YouTube. Kalau kata you tak faham this part, you can ask me straightforward. It's good kalau you ada the variety of learning resources for your better understanding. Okay, ada apa soalan tak sebelum kita end our lecture this afternoon? So far tak ada, madam.
Yeah, I wish you all the best for your test. So as I said, next week there is no online class, only has learning activities. Please do that questions in the learning activities for the next week. I hope that it will help you to answer for the test and just give you some orang kata apa understanding lagi lah. It's not stick on to that example what we have learned this afternoon. At least you ada the variety of the questions. So that's how the students should do bila you terlibat dalam proses learning. Maknanya you are eager to find what are other questions that may ask in the test ataupun in the final. If you can have the variety of example questions, that will be easier for you to learn ataupun to answer any kind questions given to you in the test ataupun assignment. So I wish you all the best for your test and Assalamualaikum and good afternoon. Bye. Madam, Yeah. Madam ada tak test yang SEM lepas-lepas punya? My suggestions you go to the dekat library tu dia panggil QPS. hak tu lah. Oh. Tapi kan boleh pakai lagi yang tu walaupun dia dalam online system library tu dia compile all the topics. You just take it that relates to topic 1 and topic 2 only. So at least you can have some ideas. The example that question can be asked for test kan. Kita pun tak tahu mana yang sebenar-benar dia nak tanya. Tapi sekurang-kurangnya bila you tengok passage questions tu adalah sedikit sebanyak membantu untuk jawab kan. I think that dalam your future nanti you buat minggu depan pun dia dah lebih kurang dah sama. Dia sama lah pattern final exam tu. Dia punya formatting kan, bentuk-bentuk soalan dia tu macam tu lah. Okay? Boleh? Okay, baik Madam. Okay, bye. Assalamualaikum. Thank you Madam. Thank you, madam. Thank you Madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.